great. Masu biyan mu a wannan channel barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon na kama muku wani kamfani da zai baka damar samun kuɗi online ta hanyar yin investment na Naira 100 kacal. Ka biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin step by step yadda za ka rijista da wannan platform ko in ce wannan kamfanin, sa'annan da kuma yadda za ka yi amfani da shi. Hanyoyin da ake samun kuɗi da wannan platform daban-daban ne. Daga cikinsu akwai ta inda za ka iya farawa da Naira 100 kacal kuma kana samun kuɗi, kana yin withdraw 100% legit. Platform ne wanda ina amfani da shi tun da daɗewa kuma har yanzu yana aiki lafiya lau. So mutum zai iya duba shi ka yi rijista kuma ka fara amfani da shi, insha Allahu za ku ji daɗin shi. Kafin mu shiga a cikin bidiyon, idan wannan shi ne farko zuwanka a wannan channel ta Hikima an Fasaha TV, kada ka manta ka saka mana alamar subscribe, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga Hikima an Fasaha, Hikima an Fasaha, ga Hikima an Fasaha na TV. Alright, abu na farko za mu fara da shi shine yadda za ka yi rijista a cikin platform ɗin. So daga farko za ka danna link da ke description na wannan bidiyon wanda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. So kai tsaye abin da za ka yi rijista ba shi da wahala, kai tsaye za ka saka number waya. Bayan ka saka number waya a ƙasa za ka ga verification number da suka baka a gefen dama. So sai ka saka ta a wannan filin, sai ka saka password, kai repeating na password. A ƙasa za ka ga ainihin referral code. So sai ka ba wannan referral code ɗin kawai sai ka danna akan register. Bayan ka kammala register, fuskar zai fara kawo maka ita ce wannan. Idan ka duba za ka ga ainihin home page din na platform din kamar haka. Idan ka duba anan kuma za ka ga ainihin product ne wanda investment nashi yana farawa daga 7,000. Amma kada ka manta, a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka investment da 100 a cikin wannan platform kuma ka rika samun kuɗi da shi kana yin withdraw. Da zan zo in danna akan home, in danna akan profile nawa, wato za ka ga cewa ga ainihin daily income nawa kenan 1,200 da Naira 90. In ka duba za ka ga total income da nake da shi, sa'annan za ka ga ainihin abubuwa, dukkanin balance da yake kan account nawa, wanda da zan nuna akan my product za ka ga cewa ga wanda na yi purchasing na, wato investment da na yi, wanda product ne na 30,000 na saya a ciki ina amfani da shi. Idan ka duba valid ne kuma a yanzu haka akwai kwana 40 da zan yi ina samun kuɗi da wannan application. Duk da na samu kuɗi da shi yanzu sama da kusan wata 2 ina amfani da shi ina yin withdrawal, wanda wannan platform is very legit gaskiya, mutum zai yi amfani da shi. So idan muka danna akan fund, idan ka duba nan ne guri za ka yi investment da Naira 100 kacal. Idan ka duba minimum abin da za ka fara da shi Naira 100 ne. Sai da shi bambancin shi da investment shine idan ka saka kuɗi a cikin fund, so ba za ka yi withdraw ba sai dole wannan cycle ɗin ya kammala. Ma'ana idan ka zaɓi na kwana 3 ba za ka yi withdraw ba sai kwana 3 sun kammala. Idan ka zaɓi na kwana 7 ba za ka yi withdraw ba sai kwana 7 sun kammala. Saɓanin investment, wanda shi investment a koyaushe ka kai minimum withdrawal za ka iya withdraw, wanda minimum withdrawal 1,000 ne. Sai da shi kuma amfanin shi shine za ka iya farawa da Naira 100 kacal kuma ka fara withdraw a cikin wannan platform, wanda ga waɗanda ba su da kuɗin da za su yi investment za su iya farawa ta hanyar funds. Amma ga waɗanda suke son su yi investment kuma, idan ka zo ka dana akan product, ka duba a can gefen dama za ka ga inda aka saka T series. Wannan T series wani sabon event ne da suke yi, wanda nan zuwa da awa 3 za su cire shi kwata-kwata, ba za ka samu damar yin shi ba. Amma idan kana dama a yanzu da 4,000 kacal za ka iya fara yin investment a cikin wannan platform, wato ka yi investment yanzu, ka yi deposit yanzu, sai ka yi purchasing na wannan product ɗin, wanda za ka ga akwai na 4,000, akwai na 18, wanda na 50 ma yanzu haka sun fara cire shi, sun riga sun yi sold out nashi. So saboda haka za ka zaɓi wanda kake so, wanda low investment za ka ga kuma high profit. So in ka zaɓa kai investment da shi, shikenan za su riƙa baka profit kana withdraw, wanda kuma daga waɗannan awoyin sun kammala za su cire shi kwata-kwata. Dole idan za ka yi kai na 7,000 kenan. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka step by step yadda za ka yi deposit da kuma yadda za ka yi register. Domin kuwa zan yi deposit a cikin wannan bidiyon, sannan kuma in yi printing na product kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka biyo ni a cikin bidiyon step by step domin ganin yadda za ka yi ainihin wannan deposit ɗin ga masu buƙatar su yi investment, wanda wannan dama ce gaskiya. Platform ɗin yana da kyau sosai ga wanda suke so su yi amfani da shi. So za ka iya shiga ka yi. Idan kun baka dama sai ka yi wannan na fund ɗin, wanda za ka iya farawa da Naira 100 kacal.
Yanzu ka duba a cikin account na guda ɗaya, idan ka duba za ka ga cewa ga ainihin dukkan mashine da na renting a cikin wannan platform guda uku, wanda idan ka duba na tsakiyar za ka ga cewa ya expiring, wanda da 5,000 na renting na wannan ainihin mashin ɗin, wanda na samu kuɗi da shi sosai. At least na samu kusan 18,000 da wannan na 5,000 ɗin kacal, kuma ina withdraw lafiya lau ba wata matsala. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zan yi deposit, sannan kuma in yi renting na another machine kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, duka a cikin wannan bidiyo. So idan ka duba na za ka ga total income ne da na samu ta hanyar renting na wannan mashin ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba, mu je zuwa deposit. Ba tare da ɓata lokaci ba, bayan ka shiga account naka sai ka danna akan wallet. A sama za ka ga inda aka rubuta recharge. So ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za ka je sai ka danna akan wannan recharge ɗin. Kana dannawa zai buɗe maka page kamar haka, ka danna OK. Kana danna OK zai kawo maka nan sai ka saka amount ɗin da kake so ka yi deposit. Minimum deposit shine 1,000. Don haka sai ka saka abin da za ka yi deposit. Ni kuma a cikin wannan zai deposit na 18,000, saboda haka zan saka 18,000 sai in zaɓi pay to. Za ka ga inda aka saka pay to, saboda haka sai ka zaɓi wannan pay to ɗin. Kana zaɓar pay to sai ka danna akan recharge. Kana dannawa akan recharge zai kawo maka wannan saƙon na cewa ka yi request successfully. So kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page da za ka yi payment. Payment ɗin ba shi da wahala. Bayan ya kammala loading, kai tsaye zai kawo maka account number da kuma sunan banki da sunan account. Sai ka yi copy na wannan number ɗin. Bayan ka yi copy, kai tsaye sai ka koma a cikin bankin za ka yi amfani da shi. Ni zai yi amfani da Palmpay. So kana komawa a ciki sai ka danna a wurin transfer, sai ka saka ainihin wannan account number ɗin. So za ka saka account number, sai in saka ainihin in saka sunan banki. Bayan na zaɓi banki wanda shine Money Point, so ina zaɓar Money Point, za ku ga cewa automatically an kawo min sunan bankin kamar haka. Sai in danna akan next. Ina dannawa akan next sai in yi confirming. Bayan na yi confirming, kai tsaye zai kawo min wannan, sai in saka amount. Dama 18,000 na saka, don haka sai in saka 18,000 kamar haka. Sai in danna akan note, sai in saka note. Bayan na saka note, na saka duka abin da ka ga dama za ka iya sakawa a nan. Sa'annan sai ka danna akan ainihin wannan mark ɗin, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page na gaba. Sai ka danna akan pay. Kana danna akan pay zai kawo maka wannan page. So idan ka duba yana yin loading, bayan kammala loading za ka ga payment namu successfully, saboda yanzu haka na kammala payment. So abin da zai yi minimize in koma a cikin website ɗin, sai in danna akan I have made the payment. So kana dannawa idan ka duba automatically yayi success. Yanzu kawai zan koma a cikin ainihin account na wani Btminig, wanda kai tsaye zan ga cewa sun ɗora min balance nawa. Wannan is very simple. So bayan na koma a cikin website ɗin kamar haka, kai tsaye sun ɗora min kuɗi na. Za ka iya dannawa a wurin wallet domin ganin balance naka. So ni yanzu kai tsaye zan tai zuwa ga product. Ina dannawa akan product. Idan kuka duba gashi ya buɗe mai akan T series. Akan T series ɗin akwai option na 18,000. Da haka sai in danna akan wannan 18,000 ɗin. Ina dannawa akan 18,000 sai in danna akan recharge wallet, saboda yanzu na yi recharging to recharge wallet za su jaya kuɗi. Idan kuka duba automatically na purchase na wannan product ɗin. Abin da za a yi kullum shine zan dawo in danna akan wannan receipt ɗin. Ina dannawa kullum za su bani 1,300 akan wannan product ɗin da saya. So kai za ka iya farawa da na 4,000 da kuma wanda kaga za ka iya farawa da shi. So a yanda ake aiki shine kullum zan dawo in na shiga sai in danna akan. So bayan ka danna akan my product, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page kamar haka, ta inda za ka ga dukkanin mashin da kai renting. Za ka ga wannan receipt ɗin a cikin green color, sai ka danna akan receipt. Shikenan automatically kullum abin da za ka riƙa yi kenan, kana karɓar kuɗaɗenka. Da haka minimum withdrawal na 1,000 za ka iya withdraw ba tare da ɓata lokaci ba. Idan kuma na phone ɗin kai shi ma haka dai, amma ka sani wannan na T series ɗin mai sauƙi na 4,000 za su cire shi zuwa 12 na daren yau. Saboda haka idan ba ka yi ba wannan lokacin, sai dai ka yi na 7,000 gaskiya. So wannan yanda yake yin aiki kenan, kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Sai abu na ƙarshe wanda shine withdraw. So kai tsaye idan ka shiga a cikin ainihin website naka ko in ce account naka, so abin da za ka yi shine kai tsaye sai ka danna akan wallet. So bayan ka danna akan wallet ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye ka wannan page. A nan ƙasa za ka ga inda aka rubuta withdraw. So kana dannawa akan wannan withdraw ɗin, zai ce da kai page kamar haka. Idan farko ne baka taɓa saka komai ba, za ka ga cewa ainihin minimum withdrawal 1,000 ne. A ƙasa za ka ga cewa inda za ka saka bank account, wato idan baka taɓa saka ba kenan, sai ka danna akan my bank. Kana dannawa akan wannan my bank ɗin, kai tsaye zai buɗe maka page da za ka saka ainihin account number naka. Shikenan sai ka yi saving, sai ka danna akan withdraw. Withdrawal yana ɗaukar 24 hours zuwa 72 hours. Wannan shine withdraw ɗinsu, amma dai mafi yawa akan cikin 24 hours yake sauka gaskiya.
So duka yanda ake amfani da wannan platform ɗin kenan, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan haka ne kada ku manta ku subscribing, ku yi liking, ku yi sharing na wannan bidiyo.